to the Grand Gala opening ceremony of TechnoSpark 2015. An event which will provide you with the chance to depict your skills and bring out the best out of your souls, ultimately boosting your personality in an effective way. So let us now commence the program. We express our welcome to Reverend Father Joseph, Director Christ Campus, and our chief guest for today's event, TechnoSpark 2015, Reverend Father Benny, Finance Administrator, Christ Campus, Dr. A.S. Pandya, In Charge Principal and HOD of Electrical Department, Government Polytechnic, Rajkot, as well as our keynote speaker and dignitary for today's event. Our guest of honor for today's event, Mr. Umesh Sheth, CEO U-Turn, and Mr. Madhav Jasapara, CEO PR Consultancy. Dr. K.J. Thankachan, Principal, Christ Institute of Management, and Mr. B.S. Man, PRO, Christ Campus. ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ. It is a mask of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. Let us all witness the blessings of God by a prayer dance. So, Urvashi Bawala and Jeel Dadia from Christ Polytechnic Institute will spellbound all of us with their prayer dance.
Thank you girls for the blessing-filled prayer dance. Now, I would like to invite Mrs. Nymphia Gogia, Principal, Christ Polytechnic Institute, to come forward for a welcome speech and share with us the significance of the event. Father Joseph, Chief Guest of the function and Director Christ Campus, Reverend Father Benny, Financial Administrator Christ Campus, Keynote Speaker for today's function, Dr. A.S. Pandya, In Charge Principal and HOD of Electrical Department, Government Polytechnic, Rajkot. Today's guest of honor, Mr. Madhav Jasapara, CEO, PR Consultancy and Gujarat TV, Dr. K.J. Tangachan, Principal, Christ Institute of Management, Mr. B.S. Mann, PRO Christ Campus, Mr. Ramakant Khambulia, Vice Principal, Christ Polytechnic, all head of the department, staff member and my dear students. I am extremely honored to have the chance to address in this prestigious moment when our institute is celebrating state-level technical event TechnoSpark 2015. This is a precious moment for us as we are going to witness the showcasing of talent of young diploma engineers. I would like to welcome everyone to this grand celebration. Our chief guest, Reverend Father Joseph, Principal, Christ College and Director, Christ Campus, has blessed us with his presence. My great thanks and applause to him for his time-to-time guidance and never-ending support. On behalf of entire CPI family, I heartily welcome you, Father, to this function. It's my distinct honor and privilege to convey to all the greetings and welcome of Reverend Father Benny Joseph, Finance Administrator, Christ Campus. Under his constant support and guidance, we are able to launch this event. He always stresses for quality, not the quantity of work. I heartily welcome you, Father, to this event. Our keynote speaker for today's function, Dr. A.S. Pandya, is such an academician and technical expert who doesn't need a formal introduction. I consider it not only my privilege, but the honor for the entire institute to host him as a dignitary for our priceless function today. Dr. Pandya has completed his Master of Engineering from LD College of Engineering and PhD from MS University. Several research scholars are pursuing PhD under his supervision. He is one of the 4 approved PhD recognized supervisors of Gujarat Technological University. He has rendered his services as member technical in GB Appellate Committee for about 8 years, rendered services as grievance redressal officer in ACPDC, advisor for syllabus revision committee, subject expert, convener in LIC and AICT team, and also VC nominee for interview committee. I cordially welcome Dr. A.S. Pandya, in charge principal and head of the Department of Electrical, Government Polytechnical, Rajkot, to this celebration. I extend my warm welcome to the guest of honor, Mr. Madhav Jasapara, CEO, PR Consultancy, the main sponsors of the event, Dr. K.J. Tangachan, Principal, Christ Institute of Management, Mr. B.S. Mann, PRO, Christ Campus. I would also like to welcome convener, coordinator, committee members, staff members, and participants of the other institutes, students and volunteers who are the part and parcel of this function. I want to use this opportunity to congratulate all head of the departments and faculties for their foresight in choosing new and innovative event in this function, which also has national relevance. I also welcome sponsors of the event, U-Turn, City Guide, PR Consultancy, Softcon India Private Limited, Federal Bank, Arena Animation, Bhavar Design Studio, Gujarat TV, Social Media Marketing Partner, R Urban Organic Mall. At last, I would like to welcome one and all present here. Now, briefing about event, in order to learn something more apart from theoretical knowledge,
Students can enhance their knowledge in participating in Tech Fest. This event adds value to students' learning experience. The purpose of this event is to help the academic institute to bring together students across the state. It promotes innovative ideas and allows students to share knowledge. It is the best way to showcase and nurture the talents of students. The most exciting event of the day is hardware software project utilizing the concept of Make in India, task performance robots, RoboWar and RoboRace. The newly introduced events are Mego Trigger and Fabricato, that is designing a car. There is also a non-technical event, Fun Arena. With this brief report, I once again welcome all of you to this great educational institute and invite all to give suggestions for the betterment and improvement to make this event grand success. Thank you. Thank you all. Now let me take this opportunity to request Reverend Father Joseph to come forward and express his gratitude. Dr. A.S. Pandya, Principal, Government Polytechnic, Rajkot. Mr. Madhur Jaspera, Mr. Umesh Shet, all our esteemed guests. Reverend Father Benny, the Financial Administrator, Christ Campus. Dr. K.J. Thangathan, Principal, Christ Institute of Management, Mrs. Nymphia Gogia, Principal, Christ Polytechnic Institute, Mr. B.S. Mann, our PRO, the heads of the departments and faculties, and dear students, good morning to you all. First of all, I congratulate the principal, the staff and the students of Christ Polytechnic Institute for organizing this event, TechnoSpark 2015, which has become an annual feature of the Christ Polytechnic Institute. I've been watching for the last few days the extra work and preparations for this event. As you know, there are 3 institutions on the Christ campus. All the 3 institutions have their distinctive programs for the student welfare, I mean the betterment, the better education of students.
At the same time, I notice a healthy competition among these institutions to do better than the other, or at least not to lag behind others. Rice College has the National Symposium in Science and Commerce streams. Christ Institute of Management has annual programs like La Esplorazione, Colosseum, etc. And Christ Polytechnic Institute has the TechnoSpark, all different programs, but each draws on the spirit of the rest. It is a very welcome culture prevailing on the campus, and I congratulate the principals and the staff and the students of these institutions. An important outcome of these events is that our students are better educated. On many occasions, I have heard eminent educationists like the Vice Chancellors and Education Ministers speaking about the low quality of education, which produce underperforming degree holders, but very little is done to better the lots of the students. This is why the Christ campus organizes events like this to enable our students to become good performers after their studies. It is not enough for the students to know something or hear about some topics. They should understand what they hear and learn. This is accomplished only by doing what they learn. What the students understand must be translated into a skill, and the skills must be usefully applied. This is the completion of education. I see all these elements of learning in the TechnoSpark 2015. So I congratulate the principals, staff and the students once again and extend my good wishes to this program. Thank you. Thank you, Reverend Father, for your inspiring words. They have always been a source of guidance to our campus. I would now like to request Dr. A.S. Pandya to come forward with his keynote address. Father Joseph, Father Benny, Principal of Christ Polytechnic, Nymphiaman, Principal for the Christ Institute of Management, PRO Mansar, Mr. Madhav, the CEO of Gujarat TV, Mr. Umesh Seth, CEO of U-Turn, and other dignitaries present over here, the faculties, head of the departments of Christ Polytechnic, and my dear students. First of all, I would like to thank the management of Christ Polytechnic, principal and the young brigade of faculties for inviting me here to witness this grand function. I also congratulate them for hosting such a good event which caters the platform to the students to exhibit their skills in a practical way. I also congratulate each and every participant, about 350 that I have heard, all the participants for participating in this event. जिंदगी में दो चीजें बहुत मायने रखती है, या भाग लो या भाग लो. Either you participate or you run away. મેનેજમેન્ટ હવે થોડું ગુજરાતીમાં આવું એટલે તમને ડાયરાને મોજ આવે, બરાબર ને? મિત્રો, આપણે ઘણું સાંભળ્યું છે મેનેજમેન્ટમાં, કદાચ પ્રિન્સિપાલ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના અહીંયા ઉપસ્થિત છે, કે જિંદગીમાં કદાચ તમારે કોઈ સિદ્ધિ કે સક્સેસ મેળવવી હોય તો યુ શુડ હેવ ગોલ. અને એના માટે એમની પાસે ઘણી ફોર્મ્યુલા છે. એમાં સ્માર્ટ ગોલ સેટિંગ છે. સ્માર્ટ ગોલ સેટિંગ ધેટ ઇઝ સેન્સિટિવ, measurable, achievable.
relevant and time bound. આ બધી વસ્તુ હોય છે. બહાર સાવકાર થવું છે, કેટલા રૂપિયા જોઈ છે ખબર નથી, ક્યારે થવું છે એ ખબર નથી, તો એ ગોલ સેટિંગ નથી. તો એક તો આપણે એ ગોલ સેટિંગ અને એ વિશે ઘણું આપણે સાંભળીએ છીએ, જિંદગીમાં ઘણી સલાહો પણ આપણને મળતી હોય છે. એ બધું થિયોરેટિકલ વે છે. ખરેખર અમુક જે વસ્તુ આપણને નડે છે જીવનમાં એના વિશે થોડુંક ચિંતન કરીએ કે વિદ્યાર્થીઓને તકલીફ ક્યાં છે. આપણે એ પોઈન્ટ લઈએ ને એના એવા દ્રષ્ટાંતો લઈએ. મારી ઈચ્છા એવી છે કે મેં throughout my journey of 25 years almost in the academics, what I have experienced, કે છોકરાઓને ક્યાં તકલીફ પડે છે, પોઈન્ટ ત્યાંથી પકડીએ. તો વાત હવે પેલી કે એક આપણામાં બાયસ હોય છે કે કોઈ ફિયર ઓફ અનનોન હોય છે. બાયસ કેવો કે ભાઈ મેથેમેટિક્સ તો મને આવડે જ નહીં. આ તમારી ટર્મિનોલોજીની વાત છે, ઇંગ્લિશમાં તો ટપ્પા પડે જ નહીં. આ બધી વસ્તુ એ આપણે પહેલાથી કંઈક ગ્રંથથી વાંધી લીધી હોય છે કે ભાઈ આ વસ્તુ મારાથી નહીં થઈ શકે. ઇટ ઇઝ અવર પરસેપ્શન. તો એકવાર માની લીધું કે આ મારાથી નહીં થાય તો જિંદગીમાં કોઈ દિવસ નહીં થાય. વોટ યુ બિલીવ યુ વિલ બી, ઓર વોટ ever you think of yourself, you will be in the future. એક સારું ઉદાહરણ આપું કે એક હાથી હતો, મદમસ્ત હાથી. સર્કસમાં એને એક બહુ પાતળી ચેન, જેનાથી બકરી બાંધી શકાય એવી ચેનથી બાંધ્યો હતો. એક માણસે ત્યાં જઈને પૂછ્યું કે આવો મદમસ્ત હાથી છે, તમે એને આવી ચેનથી બાંધ્યો છે, એક ઝટકીમાં આ ચેન તોડી નાખશે. ત્યારે સર્કસનો મેનેજર એમ કહે છે કે ના સાહેબ, એવું કાંઈ જ નહીં થાય. આ હાથીને અમે નાનપણથી આ ચેનથી બાંધીએ છીએ, એને ટેવ પડી ગઈ છે કે આ ચેનથી હું બાંધીશ ને આ ચેન મારાથી કોઈ દિવસ તૂટશે નહીં, કારણ કે નાનપણમાં એને ઘણી ઝીકું મારી લીધી હતી. પછી એને થઈ ગયું કે આ ચેનથી મને બાંધે ને એટલે મારાથી હલાતું નથી, એટલે હવે એ પ્રયત્ન જ નથી કરતો. એટલે કદાચ તમારામાં પણ એવું બને કે નાનપણમાં તમને ન ફાવતું હોય, બાય નાઉ યુ માઇટ હેવ ઇન્કલ્કેટેડ ધેટ એબિલિટી, બટ યુ ડોન્ટ ટ્રાય. તો જસ્ટ ગો ઇન એન્ડ ટ્રાય ફોર ઇટ. જેમાં તમને બીક છે એમાં વધારે કોન્સન્ટ્રેટ કરી અને આગળ વધીએ. બીજી વાત આવે કે યુ કીપ યોરસેલ્ફ અવે ટુ ફેસ ઓકવર્ડ સિચ્યુએશન. કે ભાઈ કોઈ ઓડ સર્કમસ્ટન્સીસ હોય એમાં આપણે આપણી જાતથી કે ભાઈ હવે આ પરિસ્થિતિમાં ક્યાંથી થાય, આવી વાતથી આપણે દૂર રહેતા હોય છે. તો એના માટે એક તમને કહું કે એક છોકરો જેના ફાધર ગુજરી ગયા હતા, ફેમિલી કન્ડિશન જરા પણ સારી નહોતી, એણે 4 ધોરણ પછી જ ભણવાનું છોડી દીધું. ભણવાનું છોડ્યા પછી એક સ્કૂલ વાળાને એમ થયું કે આ છોકરાનું કોઈ નથી, એને બ્રેડ અર્નિંગ માટે સ્કૂલમાં ડંકા પાડવા વાળા તરીકે રાખ્યો. યર્સ પાસ બાય, એ પોસ્ટનું પરમેનન્ટ પોસ્ટિંગ એનાઉન્સ થયું. એમાં એવું હતું કે 7 ધોરણ પાસ હોય ને એને પટાવાળા તરીકે રખાય, 4 ધોરણ પાસ ન ચાલે. આ પરિસ્થિતિમાં એ બાળકે એ નોકરી પણ છોડી દેવી પડી. બટ હી વોઝ એન્થુઝિયાસ્ટિક અને એની પાસે કોઈ ડ્રીમ હતા. હી વોઝ નોઈંગ ધ ગ્રીવન્સીસ ઓફ ધ નિયર બાય એરિયા. વોટ હી ડીડ, હી સ્ટાર્ટેડ સેલિંગ સિગરેટ્સ ઇન એ ટ્રે. ટ્રેમાં સિગરેટ વેચવાનું ચાલુ કર્યું. યર્સ પાસ બાય, હી હેડ હિઝ ઓન શોપ અને અત્યારે મિત્રો એ રોથમેન્સ કંપનીનો માલિક છે. જ્યારે એ વ્યક્તિનો ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવ્યો, એને કહેવામાં આવ્યું કે સર, યુ હેવ જસ્ટ સ્ટડીડ અપ ટુ 4th and you are handling such a nice venture. What you would have been if you would have studied more. તમે વધારે ભણ્યા હોત તો તમે ક્યાં હોત? ત્યારે એ વ્યક્તિ કહે છે કે હું વધારે ભણ્યો હોત ને તો સ્કૂલમાં ડંકા પાડતો હોત. જુવાનીઓ, આમાંથી ખોટો ઉપદેશ ન લેતા મારી વિનંતી છે કે ભણવાથી કાંઈ નથી થતું એવું નથી. તમને એમ થાય કે ઓલો 8 ધોરણ પાસ વાળો કે 4 ધોરણ પાસ વાળો ત્યાં સુધી પહોંચી ગયો તો આપણે આ ડિપ્લોમામાં શું કામ આવવું જોઈએ કે શું કામ ભણવું જોઈએ, એ વસ્તુ નથી. બીજી વસ્તુ છે કે તમને અમુક વસ્તુ તમારા નસીબ ઉપર છોડી દો છો કે ભાઈ પૂછાય તો છોડી દેવું, નહીં પૂછાય તો
ઠીક છે, એટલે અમુક વસ્તુ આપણે ઓમિટ કરતા હોઈએ છીએ જે ખરેખર તમારે ભણવાનું હોય, જીવનમાં જરૂરી હોય, ઇવન ઇન ધ પ્રેક્ટિકલ ફિલ્ડ ઇટ કેન બી યુઝફુલ ટુ યુ, એવી વસ્તુ આપણે છોડી દેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે થોડી વધારે મહેનત પડવી છે ને, પૂછાશે તો છોડી દેશું, નહીં પૂછાય તો રામે રામ. એટલે આ એક એટીટ્યુડ તમારે કાઢવાની જરૂર છે. ભગવાન તમને તો જ મદદ કરે છે કે જો તમે કંઈક કરો. એક બીજો સરસ દાખલો આપું. એક ગરીબ બ્રાહ્મણ હંમેશા ગરીબ જ હોઈ શકે, તો હું બ્રાહ્મણ છું એટલે આપણે નાનપણથી ભણ્યાથી ગરીબ બ્રાહ્મણ ને ધનવાન વાણીઓ. પણ એ ગરીબ બ્રાહ્મણ રોજ શંકરના મંદિરે જાય, પૂજા પાઠ કરે, પાછો ઘરે આવે. એક વખત એ વ્યક્તિ એ સાયકલ લીધી, ઊંચી પાછીના પૈસા લઈ અને સાયકલ લીધી. સાયકલ લઈને મંદિરે જાય છે, સાયકલ રાખે છે, ભગવાનની પૂજા કરી અને રોજની ટેવ મુજબ ચાલતો ઘરે વયો જાય છે. જ્યારે રાતે સૂઈ જાય છે ને સવારે ઉઠે છે, સાફડો જાગી જાય છે કે મારી સાયકલ ક્યાં? એની વાઈફ કે કાલ તમે સાયકલ મંદિરે લઈને ગયા હતા, કે જોઈ આવો જરા. બોલો દોડતો મંદિરે જાય છે, જોવે છે સાયકલને લોક પણ નથી કર્યું હતું, સાયકલ એમને હોય છે. એ માણસ મંદિરના પગથિયા ચડીને ભગવાનને પગે લાગે છે કે ભગવાન તે મારા ગરીબ બ્રાહ્મણની સાયકલ બચાવી. જ્યારે નીચે ઉતરે છે ને સાયકલ કોક લઈ ગયું હોય છે. ભગવાન કે ટોપા આખી રાત તો હાંચવી, તું તાળું મારીને ઉપર નહોતો આવી શકતો. એટલે યુ નીડ ટુ ડુ સમથિંગ, then and then only God will favor you. તમે કંઈક કરો તો પછી અપેક્ષા રાખો કે ભગવાન મને કંઈક મદદ કરે, તો એ સાચી વાત છે. બીજી વાત તમારા માટે કે ભાઈ ડીફોકસ ફ્રોમ યોર ગોલ. તમે ડીફોકસ થઈ જાઓ છો. ડીફોકસના કારણો ઘણા હોય છે મિત્રો, એમાં મારે તમને કહેવાના ન હોય. રાતે 2 વાગે આપણે મોબાઈલમાં જોઈ કે બેનપણીએ લાઈક કર્યું કે નહીં, કે વોટ્સએપમાં મને કઈ રિપ્લાય આવ્યો કે નહીં, નેટવર્ક ન આવે તો અગાસીએ ચડી જાય. આ બધી બાબતો તમને ડીફોકસ કરે છે મિત્રો. અને એનો અંત શું આવે ખબર તમને? એમાંથી પાસ થઈ ગયેલા એક માણસે એવું કીધું છે कि क्या हसीन इत्तेफाक थे तेरी गली में आने का, क्या हसीन इत्तेफाक था तेरी गली में आने का, किसी काम से आए थे किसी काम के ना रहे. पागल उसने कर दिया एक नजर देखकर, हम कुछ न कर सके उसको लगातार उन्हें देखकर. तो મારો મતલબ એ છે, ભલે તમે હાકોટા પાડો પણ આ લાઈનમાં જાતા નહીં, બરાબર? એનું કારણ એ છે તમે રાતે વાંચો, 10 કલાક વાંચો, સવારે મોજ કરો, પછી રેસકોર્સની પાળીએ બેસીને આંખના નંબર ઉતારજો, વાંધો નથી. પણ તમારું કામ ન કરી અને જો પોઝિટિવ નંબર આવશે તો તમારી કેરિયરને અસર કરતા છે. बुरी आदतें अगर वक्त पे बदली न जाए, बुरी आदतें अगर वक्त पे बदली न जाए तो वो तुम्हारा वक्त बदल सकती है મિત્રો. એટલે આવી બાબતોથી દૂર રહી અને એક જે સ્માર્ટ ગોલની વાત કરી એ પ્રમાણે એક આપણો ગોલ સેટ કરીએ કે ભાઈ મારે આ કરવું છે. એ કરવાનું કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય, કોઈ પણ ટોપિક હોય, તમે એના 3 પાર્ટ પાડી નાખો કે તમને 100% શું આવડે છે, 50% શું આવડે છે, અને કેટલા ટોપિક્સ એવા છે કે જેને તમે હજી સુધી હાથ નથી અડાડ્યો. એ ટોપિકને આપણે રાઈટ થી લેફ્ટ તરફ જઈએ 100%. ક્યારેક એવું થાય કે મને શું નથી આવડતું એ મને નથી આવડતું, આ પરિસ્થિતિ હોય છે. મને શું નથી આવડતું એ મને નથી આવડતું. છોકરાઓને પૂછીએ તને શું નથી આવડતું, તોય કઈ જવાબ ન દે. તને શું આવડે છે તોય કઈ જવાબ ન દે. આવી પરિસ્થિતિમાંથી મિત્રો બહાર નીકળીએ. So friends, since this institute imparts not only the technical education but also remain instrumental in inculcating values and ethics in you, I believe that you are fortunate enough to be the part of this institute. I wish the management and Christ Polytechnic family
a fabulous time ahead. Thank you. Thank you, sir, for your outstanding speech. It has really inspired all of us. Now, I would like to call upon Reverend Father Joseph to present a memento to our keynote. A very good morning. Very good morning to Reverend Father Joseph, Director of Christ Campus, and our today's chief guest, Reverend Father Benny, Finance Administrator of Christ Campus, Dr. A.S. Pandya, In charge Principal and HOD of Electrical Department, GP Rajkot, Mr. Madhav Jasapara, CEO at PR Consultancy, Mr. Umesh Shet, CEO at Uton, Mr. B.S. Mann, PRO at Christ Campus, Dr. K.J. Thankachan, Principal at CIM, Mrs. Nimfia Gogia, Principal at Christ Polytechnic Institute, Mr. Ramakant Khambolia, Vice Principal at CPI, all the departmental HODs, staff members and students. TechnoSpark is one of the most favorite yearly events since we started first time in 2012, and today once again, I, Chandresh Daduk, on behalf of Christ Polytechnic Institute, deem it a great honor and privilege to stand before you to deliver the vote of thanks. At first, I heartily thank to our chief guest, Reverend Father Joseph, and the Finance Administrator, Reverend Father Benny, for their continuous support and inspiration towards organizing this kind of events. Father, we are very honored and obliged that you graciously accepted our invitation and shared your valuable time despite being extremely busy. So thank you, Father Joseph and Father Benny. Then I am very thankful to Dr. A.S. Pandya for being your today's keynote speaker. Sir, you shared your expertise and time with us. You have given excellent coverage to how to live life to the students. And sir, if I say in my words, then you said to the students, "Banu to Raja Bhojaj banu," and that is also through the way of education. Am I right, sir? બાકી જે લોકો એમ વિચારે છે કે ભાઈ ભણીને તો કોણ મોટું થયું, તો એવું વિચારવામાં ને વિચારવામાં તો કેટલાય રાજા ભોજ ગંગુ તેલી બની ગયા. So we are all inspired by your great words, sir. So thank you very much, Pandya sir. Further, we are grateful to today's event sponsor and our guest of honor, Mr. Madhav Jasapara and Mr. Umesh Shet, for investing your valuable time and being the main sponsor of TechnoSpark 2015. I am also very grateful to Mr. B.S. Mann and Dr. K.J. Thankachan for being the guest of honor. Further, I must mention our deep sense of appreciation for our principal, Mrs. Nimfia ma'am, because this event would not have been possible without her guidance and suggestions. So once again, thank you, Nimfia ma'am. Well, an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues. So a big thank you to Neeraj sir and his team, all the departmental HODs, staff members and student volunteers. Finally, once again, I want to state that we are all grateful to our valued guests and the speakers on this stage. It has been a great pleasure. Thank you very much. Thank you, Chandresh sir. Now the time has come to show your talents in different events. We have total 11 events in all. All the participants are requested to register their names at the registration desk. I shall now announce the location of various events. First, Argo Boat. It will be conducted between CPI building, ground floor, electrical department. Robo War. It will be conducted between the passage of CPI and college building. Robo Race. It will be conducted at the back side near the sports ground. Mecho Trigger. It will be conducted between the passage of CIM and CPI. Debugging. It will be conducted in CPI building, second floor, computer department. LAN Gaming. It will be conducted in CPI building, second floor, computer lab in computer department. Poster presentation, first floor, IC department. Hardware project, ground floor, electrical department, first floor, IC department,
and 3rd floor EC department. Software project, 2nd floor CE department. Fabric auto, MBA room number 111 and mechanical workshop. And non-technical event at our sports ground. That is all we have for the opening ceremony. Thank you all, and please enjoy and observe the spirit of true sportsmanship in all the events. Now I request all the participants to go to their respective events in which they have participated, and all the other students to enjoy the event. I respected Ramakant sir to escort our guests towards the refreshment. Thank you.